자료집에 아마 다 나와 있을 걸로 저는 생각을 하고 있는데요. 현재 노스캐롤라이나 주립대학의 교수님으로 재직하고 계시고요. 미국 남부노년협회 회장을 역임을 하셨고, 그리고 미국 은퇴자협회 AARP라고 하는 은퇴자협회 자문위원을 맡고 계십니다. 그리고 현재 말씀드렸죠. 노스캐롤라이나 주립대학에 계셨고, 학위는 펜실베니아 스테이트 유니버시티, 굉장히 명문 대학이죠. 거기가 풋볼을 잘합니다. 풋볼. Penn State is famous for football, right? 이런 풋볼도 잘하고 공부도 잘하는 대학이고요. 그래서 공부를 하셨고, 그리고 이번에 세계 노년학회에 참석을 하기 위해서 한국을 방문을 해주셨고, 중간에서 제가 인터셉트를 했습니다. 그래서 빈 시간을 겨우 내서 저희 학교에 이렇게 와주셨고, 오늘은 가족 고령화와 시니어 마켓 시사점이란 제목으로 50분 정도 강의를 해 주실 겁니다. 물론 강의는 영어로 진행이 되고요. 제가 통역을 해 드릴 겁니다. 제가 뭐 여러분보다 영어를 잘해서 통역을 하는 건 아니고요. 예산이 없어서 전문 통역가들을 뭐 되게 맡기는데, 그 뭐 이런 행사들 많이 참석해 보신 분들은 아실 거예요. 이렇게 이어폰 끼고 있으면 뒤에서 저 위에서 뭐라고 막 하죠. 굉장히 그 판에 박힌 듯한, 무슨 말인지 잘 이렇게 문장이 잘 안 이어지는 그런 통역들을 많이 해야 되는데, 제가 해도 그 정도보다는 더 잘 할 수 있을 겁니다. 아마 여러분들 오늘 그 정말로 자연스러운 통역, 여기서 자연스러움이라고 하면 그렇게 정제되지 않은, 그렇게 깔끔하지는 않지만 무슨 얘기인지는 다 이해하실 수 있게 제가 통역을 해드리도록 하겠습니다. 혹시 중간에 제가 뭐 이렇게 패스 하면 그 부분은 제가 못 알아들었다는 얘기니까 그냥 그런 줄 알고 그냥 넘어가시면 됩니다. 그렇다고 뭐 제가 못 알아들었는데 제가 한번 얘기를 더 해달라고 할 수는 없잖아요. 자, 우리 워셀 박사님 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 닥터 워셀. 아영, 하세영? I tried. You know what this means? It's so nice to be back here at Hanyang University, and thank you very much for that lovely introduction, Dr. Kim, even though I only understood Penn State University. 사실 2년 전, 그러니까 3년 전쯤에 한번 저희 학교를 한번 방문해 주셨고요. 다시 한번 인바이트 해주셔서 매우 고맙다. 그리고 제가 했던 한국말 중에 펜 스테이트라는 단어는 분명히 알아들었다고 말씀하십니다. So tonight we're going to talk about silver industries, and I like to start usually by introducing my grandmother. And she was 96 when this picture was taken. 오늘 실버 산업에 대해서 얘기를 할 텐데, 내가 항상 이 얘기를 할 때마다 이 얘기의 시작은 나의 할머니로부터 시작을 합니다. 이분은 69세, 이 사진이 찍힐 시절에 69세셨고요. 네? She lived a full life. We like lives that are full. And she was an inspiration to me. But what got me thinking about silver industries was really my mother. My mother went shopping one day. Women like to shop. 이거는 발표문에 없는 얘기여서 저하고 전혀 얘기가 안 된 부분인데 What a surprise. 글쎄 뭐 이분보다도 나에게 더 큰 영감을, 실버 인더스트리에 대해서 나에게 더 큰 영감을 주신 분은 본인의 어머니라고 얘기를 하시는 것 같습니다. And my mother was about 78 years old, and she came home and she said, I have all this money. I wanted to buy something, and no one would even look at me.
여성들은 쇼핑을 좋아하죠. 왜 그런지는 모르겠지만 여성들은 쇼핑을 좋아하는데 본인의 어머니께서 78세에 어느 날 나갔다 오셔서 이런 얘기를 하셨다고 합니다. 내 주머니에 돈이 많은데 왜 나를 아무도 쳐다보지 않는 건지 모르겠다. And that got me thinking. She was right. She had lots of money. All her life she had worked, she had saved, and now she had money to spend. There were many people like my mother, and that was a great opportunity. 평생을 일을 하시고 저축을 하시고 굉장히 돈이 많고 뭔가를 사고 싶어 하시는 분인데 이런 분들을 쳐다보는 사람은 왜 없을까? 이런 생각이 저를 사로잡았습니다. So today, we're going to talk a little bit about what are the concept of silver industries. We're going to touch on the changing family structure in the United States and in Korea. From there, we'll move to some concepts for marketing. And then we're going to talk about the silver industry to improve the quality of life for older adults and for all people. 오늘 강의 대략의 주제는 보시는 바와 같고요. 이거 뭐 제가 굳이 번역을 안 해드려도 괜찮으시죠? Did I say I promised Dr. Kim I would go more slowly this time? 저를 위해서 말씀을 천천히 해주신답니다. So, what are silver industries? Oops, what did I do? They are businesses that create, produce, market, and sell goods, services to older adults. 네, 실버 산업의 개념정의입니다. 뭐 이런 부분 제가 굳이 번역 안 해드려도 알 수 있으실 테고, 만들어내고 팔고 누구에게 올드 어덜트에게 파는 모든 비즈니스를 아우르는 개념입니다. But I say that definition is limited. 내가 생각하기에 이 개념 정의는 매우 불충분하다. 인 것 같습니다. Dr. Kohlbacher, who is German, expanded the concept of silver industries. Let's look at her concept. She says that silver industries and the silver market are goods that are developed and marketed to older adults. 콜바커 이름 보면 뭐 당연히 독일인인 건 아실 테고, 이분이 좀 더 확장된 실버 산업의 개념을 만들어 내셨는데, 첫 번째 나오는 말은 실버 산업과 실버 마켓은 올드 어덜트에게 일반적으로 디벨롭되고 마케트됐다. 그들을 위해서 뭔가 개발이 되고 또 그들을 타겟으로 해서 시장이 형성이 돼 있다가 첫 번째 확장된 개념의 일부입니다. But that they are products and goods that may be adapted for older adults. That's still very similar to the first definition. 두 번째 개념 정의는 재화와 용역, 올드 어덜트에게 이미 만들어진 재화와 용역이라고 할지라도 그것이 약간의 변형을 거쳐서 적용이 되면 그것도 실버 인더스트리와 실버 마켓에 포함이 될 수 있습니다. But this is where the definitions change. She says silver industries are ageless or age-neutral products and services that have value for older adults, but also attract younger customers. 세 번째 개념 정의에서 이제 큰 변화가 발생을 하는데, 우리가 일반적으로 항상 에이지라는 개념을 실버 산업이나 실버 마켓과 연계를 짓지만, 결국 그것은 에이지에 국한된 개념이 아니고 어쩌면 에이지레스, 에이지와는 아무런 관련이 없는 또는 에이지 뉴트럴, 연령과는 무관한 개념일 가능성이 더 크다라는 것입니다. And that they have transgenerational or universal solutions. That means they are
products that are attractive to multiple generations, perhaps at the same time. 트랜스제너레이셔널과 유니버설은 뭐 제가 보기에는 세대를 아우러서 보편적인 뭐 이런 개념인 것 같고요. 그런 개념을 가지고 어떤 우리 일상생활에 있어서 솔루션을 만들어내는 모든 작업들이 바로 실버 산업과 실버 마켓에 포함이 된다고 할 수 있습니다. This is a colleague of mine, Dr. Greg O'Neill, at the Academy, the National Academy on Aging. And he has been expanding the concept of silver industries in the United States. He is worked under me. And I put in a couple quotes here. So he's talking about silver industries going from housing to cosmetics to travel and entertainment. 사진 속에 보이는 그렉 오닐이라는 사람은 본인의 친구이고 내셔널 아카데미 온 에이징 소사이티의 디렉터인데 이 친구가 한 얘기는 이런 실버 인더스트리는 주택, 화장품, 여행 그리고 엔터테인먼트까지 모든 영역을 아우르고 있다라고 얘기를 한 적이 있습니다. The reason I've included him is that he is hosting a series every year now, nationally, of institutes to talk about silver industries in the United States. 이 친구 말을 특별하게 인용을 한 이유는 바로 이 양반이 실버 인더스트리에 관한 모든 기관들을 모아서 논의를 해내는 그런 조직의 수장을 맡고 있기 때문입니다. But silver industries were even earlier becoming an interesting concept in the United States but in other places. And as we all know, Japan has been a leader in the silver industries. As this quote shows, that there was a massive demand for the silver industries as in Japan the consumption of elderly would be topping 100 trillion yen in 2000. 실버 산업이 가장 발전된 걸로 알려진 일본에서도 이미 1988년에 이 산업은 2000년이 되면 100조 엔의 규모를 돌파할 것이다라고 예측을 한 적이 있습니다. Very interestingly, many people think of the silver industries as being a place for high technology, nanotechnology, computers. I don't know if many of you have been able to go to the International Congress on Gerontology and Geriatrics, and I've been spending the past few days. 재밌는 것은 많은 사람들이 노년학이나 노년의학에 관심이 있는 많은 사람들이 관심을 두는 부분은 팬시한 기술이라는 거죠. 나노 테크놀로지나 아주 굉장히 발전된 정보통신 기술이나 이런 것에 굉장히 집중을 하고 있는 경향이 있습니다. And the theme there is the digital age, high technology. Dr. Coughlin tends to agree with me, or I agree with him because he's very, very famous and important, that not all silver industries should be high technology. 사진 속에 보이는 커플린이라는 이 양반은 굉장히 이름 있고 힘 있는 그런 사람 중에 하나인데 이분이 한 얘기는 우리가 너무 지나치게 발전된 테크놀로지에만 관심을 기울이고 있다라는 것입니다. So let's just all of us stop and think for a moment. In everyday life, what would make an older person's life better? It doesn't have to be a fancy computer. It doesn't have to be nanotechnology. It might be simply changing the chopsticks
as they did in the Samson retirement living display that I just saw. 오케이. 잠깐만 한번 생각을 해보십시오. 여러분들이 나이가 드신 고령자들이 하루하루의 삶을 편안하게 살기 위해서 정말로 필요한 것이 나노 기술인지 정보통신 기술인지 아니면은 좀 더 편안한 젓가락인지. So a little bit of background about the beginnings of the silver industry. It began with the respect for the Elder Day in 1973 when the Japanese National Railroad introduced silver seats for the elderly in Japan. And that has become the seats that we all see now when we get on buses and subways and metros that are for older adults or people who are disabled, or in the United States for pregnant women. 오케이. 노인들의 삶을 편안하게 해주기 위한 어떤 변화, 이런 것들을 역사적으로 기원을 좀 추적을 해보면 1973년도에 일본에서 노인의 날을 기점으로 해서 일본의 철도 공사겠죠. 뭐 비슷한 거겠죠. 그래서 실버셋, 그 철도에 노인과 장애인을 위한 실버셋이라고 하는 자리를 만든 적이 있습니다. Now, let's think about the opportunity for silver industries. Here is the baby boom in the United States. Here is about where the baby boom is turning 65 today. Look at all the babies, all the population that have yet to turn 65. 실버 산업의 기회를 인구학적 측면에서 바라보면 빨간색으로 표시가 된 부분이 바로 미국의 8,500만 명에 달하는 65세로 진입해 들어가는 그런 거대한 인구 집단이 미국에 존재하고 있음을 알 수 있습니다. So this block equals somewhere between 72 and 76 million people. Pardon me? See this rectangle? Okay. This rectangle equals about somewhere, the estimate is between 72 and 76 million baby boomers. What about those 85 million? Does it from there to there? That's wrong. But now it's about 72 to 76 million. 빨간색 직사각형 안에 들어있는 인구 수가 약 7,200만에서 7,600만 정도로 추산이 됩니다. Okay, now for the silver industries, let's add, this is 2007, 5 years ago. Let's think about adding some of these people, okay? So this is our market. Think of this as our market in the United States. 61세 이후에 빨간 직사각형을 벗어나 있는 모든 인구 집단을 포함한 것이 바로 실버 인더스트리의 총 마켓이라고 볼 수 있겠습니다. Some people in the United States say the baby boom is going to be an economic bust for the United States. I say no. It's going to be, oops, my bad, an economic boom. It's going to be good. 어떤 사람들은 베이비 부모 세대의 노령 인구 집단으로의 편입 이런 인구학적 변화를 경제적 재앙으로 보는 사람도 있지만 저는 그렇게 보지 않습니다. 오히려 이코노믹 붐으로 보고 있습니다. When the babies that made up the baby boom were being born in the United States, the government put signs up in our subway stations in New York City, in Chicago, and they had signs, and these signs said, "Your future is great in a growing America." Every day, 11,000 babies are born in America.
This means new businesses, new jobs, new opportunities. This was in the 1950s. 2차 세계대전이 끝나고 베이비붐 세대가 본격적으로 출생을 하기 시작할 때 미국 정부에서 대도시에 있는 서브웨이에 저런 광고 문구를 집어넣었다고 합니다. 여러분의 미래는 성장하는 미국이고 날마다 이 미국 땅에서는 11,000명의 베이비가 태어나고 있고 이것이 의미하는 것은 새로운 사업, 새로운 직업, 그리고 새로운 기회입니다. So remember, those babies are now older. This means new businesses, new jobs, new opportunities for older adults. 네, 그 세대들은 지금 나이가 들어가고 있고 그들에게 새로운 비즈니스와 새로운 직업과 새로운 기회가 있다는 것은 여전히 유효한 사실입니다. Opportunity to improve lives and create entrepreneurship opportunities. 그것들은 새로운 기회 그리고 늘어난 수명 그리고 새로운 사업가 정신 이런 것들에 기반을 두고 있습니다. And think about this. This is the time use of an average day for employed persons aged 25 to 54 with children. Just look at this. How people use their time between work, sleeping, caring for others, eating and drinking, cleaning the house, leisure and sports. I don't know anyone that gets 2.5 hours for leisure and sports during an average work day, if they have that. Imagine a product that can help people's lives and free up more time. Right? You're caring for your older parents, you have children, imagine a product. 좀 긴데요. 지금 보시는 이 파이그래프, 오케이. 지금 보시는 파이그래프는 우리나라도 사실 이걸 합니다. 통계청에서 생활 시간대 조사라고요. 사람이 하루에 뭘 하는지를 평균적으로 알아내는 조사를 우리나라도 2년 전부터인가 아마 4년 전부터 비교적 최근에 시작했는데 25세에서 54세에 자녀를 기르고 있는 그리고 자영업은 아니고요. 직장을 다니고 있는 사람들의 위크데이입니다. 주중 일과입니다. 평균적 주중 일과. 이 일과를 보시면 자기 자신의 일과 잠자는 시간을 제외하고 얼마나 많은 시간들이 쓰이고 있고 또 그 시간들에는 얼마나 많고 다양한 프로덕트, 서비스 이런 것들이 필요할 것인가를 짐작할 수 있습니다. I do think we sleep more in the United States than they sleep in Korea. 미국 사람들이 저 정도 잔다고 하는데 우리나라보다는 더 자는 것 같다고 얘기하시는데 패스. Okay, here's Korea. Here you are about soon to be. Here you are in 13 years. You know this. But what does this mean? Wonderful opportunities for your market. 지금 보시는 그래프는 너무나 익숙한 그래프고요. 내가 보기에 이후 13년, 이제 우리가 초고령 사회로 접어드는 앞으로의 13년, 그리고 그 이후의 기간은 우리에게 엄청난 기회로 다가올 수 있다라는 것입니다. So, just imagine this. I want to make a point. Just imagine, in the United States, 74 million baby boomers. So just hypothetically think if for every baby boomer you had a product, you made 25 cents off of every single baby boomer. Somehow or another, you made a widget and you got every single baby boomer to buy one. Your profit, look at your profit, $18 million. 간단한 수학인데요. 7,400만에 달하는 미국의 베이비 부모들에게 25센트짜리 물건을 하나씩만 팔면은 1,800만 달러가 된다는 것입니다. 25센트는 굉장히 상징적인 액수 같아요. 그만큼 적은 거를 팔아도. Now,
As you're thinking of products and you're becoming very entrepreneurial here, and you're thinking about what silver industry you're going to come up with, how much in America does it cost for a person to live in their home? Let me tell you, these figures are about 4 years old, so they're a little low. My mother is going to be 88. We have a caregiver. She stays in her home. I know how much it's costing now. But if you had someone, for example, to live in with her every day, 24 hours a day, just sort of a babysitter type person, just to come, $51,000. 고령자 한 명이 1년 동안 집에서 살아가는 데 필요한 비용을 말씀드리고자 합니다. 가장 첫 번째 나오는 리브인 경우는 정말로 같이 살면서 아주 기본적인 생활에만 도움을 주는 사람이 집에 있을 경우입니다. 1년에 5만 1,000불 정도가 들어가고요. 그리고 여기 나와 있는 수치들은 4년 전 수치입니다. 그러니까 지금보다도 약간 더 액수가 적어진 액수라고 볼 수 있겠죠. This should be CNA, a Certified Nursing Assistant. That would be a person who would come, would live there, help bathe, help dress, maybe cook, do a little housekeeping, help a person walk. $100,000 for you to stay in your home. CAN은 스펠링이 잘못된 거고요. CNA입니다. Certified Nursing Aid라고 저도 이번에 알게 됐는데, 우리나라로 말하자면은 요양보호사와 비슷한 일을 수행을 하는, 그러니까 의학적인 어떤 도움을 주는 것이 아니고 약간은 조금은 더 전문화된 일상생활의 도움을 주는 그런 인력을 말하는데도 1년에 10만 불 정도가 들어갑니다. And what if you need more medical care? What if you need insulin? What if you need dressings changed? Look at how much it costs. So imagine if you come up with a product that can help families reduce the cost for their loved one to live at home. 나중에 나오는 두 LPN과 RN은 뒤에 N은 널스입니다. 그러니까 이분들은 이제 그 의료계에 종사를 하시는 인력들이고요. 우리나라로 따지면 LPN은 간호조무사에 해당이 되고요. RN은 간호사에 해당이 됩니다. 이분들의 도움을 하루 24시간 1년 365일 받았을 경우에 돈이 저만큼 들고요. 이런 돈을 계산을 해봤을 때 일상생활이나 의료적인 도움을 주는 어떤 도구를 우리가 사용을 한다. 고 했을 때 우리가 얼마만큼을 세이브할 수 있느냐가 계산이 쉽게 됩니다. So instead of thinking negatives, think solutions present opportunities. 이 해석하기 Instead of thinking negatives, think solutions present opportunities. 이런 현실에 대해서 부정적으로 생각할 것이 아니라 이런 고액의 부담을 우리가 어떤 문제라고 봤을 때 이것들을 해결해내는 솔루션을 찾아가는 과정이 바로 기회를 찾아가는 과정이라고 할 수 있습니다. Okay, let's quickly go through some premises. 1. Oops, I'm having trouble with these slides. First, it's important to take advantage of critical, emerging, and creative opportunities, okay? 몇 가지 기본적인 전제들에 대해서 말씀드리면 그러니까 성장하고 있고 기존에 존재하지 않았던 것은 어떤 크리에이티브한 그런 기회를 활용을 하는 것이 중요하다. And do not overlook low technology. 저급 기술을 무시하지 마라라는 얘기는 너무 하이 테크놀로지만 보지 마라 뭐 이런 의미이시겠죠. And in the United States, it says 50% of older adults
will need some sort of specific health assistance because of longer life expectancy. 평균 수명의 연장으로 인해서 고령자들의 50% 이상이 어떤 식으로든 간에 자신의 생애기간 동안 자신의 건강을 유지하기 위한 보조를 받아야 되는 그런 상황이다입니다. So the final premise to remember is that because of higher education levels, your individuals are going to be more savvy customers. They want better products, and they're going to want them at a lower price point. 연령대와 무관하게 많이 교육받고 savvy consumer savvy 그러니까 Smart customer. yes, 요령 있는 스마트한 이런 수요자들은 점점 더 크리에이티브하고 기존에 있던 것이 아닌 어떤 크리에이티브하고 좀 더 가격이 싼 그런 옵션들을 선호를 하게 될 것입니다. So it's important to know not to market to ages, but how to market, okay? Let's talk about marketing. 오케이, 마케팅에 대해서 얘기를 해보겠습니다. What we want to market to are events. Not age segments, but events. What are events? Life events, parenting, caring for parents, grandparenting, jobs. All these create opportunities, needs for products. 마케팅을 해야 되는 것은 연령대나 또는 그 연령대를 쪼개놓은 에이지 세그멘테이션이 아니라 삶의 중요한 이벤트입니다. 그렇다면 우리 시대의 노령자 집단에게는 어떤 중요한 삶의 이벤트들에 있어서 변화가 생기고 있느냐? First and Second Family, Parenting First and Second Family 이건 제가 보기엔 초혼, 재혼 그런 것 같고요. 그다음에 부모님을 봉양을 해야 되고 또 한 번 이상의 결혼, 또 손자녀 돌보기, 그리고 잡을 잃고 또 새로운 잡을 찾아가는 이런 주요한 이벤트들이 있습니다. This is an example in the United States of negative or poor marketing. 현재 미국에서 노령자들을 대상으로 하는 매우 부정적인 마케팅의 표본입니다. This is an ad for and a device that you wear around your neck and you push a button and it calls for help for people to come get you. 넘어져서 구조를 요청을 해야 될 때 목에 걸고 신호를 보내는 어떤 장비 이런 것들을 홍보하는 사례입니다. This is an ad for the same product about 10 years later, and look at the difference in the ad. A happy couple looking at each other with love, life alert, because you are loved. This ad is not targeting the old person. This ad is an ad targeting the older couple's children to purchase it for their parents. 오케이. 똑같은 제품에 대해서 10년 이후에 이 회사가 활용한 광고 사례고요. 이 제품은 고령자들, 부모 세대를 위해서 마케팅이 된 제품이 아니고 그들의 자녀 세대들이 그들의 부모들을 위해서 사게 하는 그런 마케팅 사례입니다. Now, when in the United States, I'm a baby boomer. We will not get old. Baby boomers think of themselves younger than they actually are. They do not think they will become old until they're at least 70. They expect to live to 85. About
7 years older than life expectancy. So when you're making products, you're thinking of products, you have to appeal to them as young people. 베이비 부모를 정의하는 것은 어쩌면 그들의 물리적 나이가 아닐 수도 있다라는 얘기인데요. 그러니까 자신이 지각하는 나이와 자신이 지각하는 자신의 나이와 실제 나이 간에 상당한 갭이 있다라는 겁니다. 그래서 평균적으로 자신은 12년 정도 더 젊게 보고요. 그리고 약 베이비 부모의 24% 정도만이 이제 자기에게 중년의 위기는 지나갔다. 무슨 얘기냐면 나머지는 실제로 자기가 지금도 중년이라고 생각을 하고 있다는 얘기죠. 그리고 70세가 넘어야 자기가 늙어가고 있다라고 생각을 하고 있고 85세까지 살 것으로 생각을 하고 있습니다만은 실제로 그 세대의 평균 연령은 78세라고 합니다. Now, I expect the Korean baby boomers will think themselves about 15 years younger than what they really are, and they'll hit it at going a really fast speed because they do everything fast. 본인이 생각하기에 한국의 베이비 부모들은 한 15년 정도는 더 젊게 생각하고 살 거라고 하는데 딱히 이유는 없는 것 같습니다. 한국은 뭐든지 빨리빨리 이렇게 뭔가를 해 나가는 사회이기 때문에 그렇다라고 말씀하시네요. It's true. It's true. Now, Dove, how many of you have heard of Dove products? Dove 다 아시죠? Dove, 비누, Dove was doing very, very poorly in the early 2000s, and they started an ad campaign that was not very popular with many of their stakeholders. 이 더브에서는 2000년대 초반까지만 해도 굉장히 경영 실적이 좋지 않았다고 합니다. 그래서 뭔가 새로운 전환을 시도를 했는데 대부분의 대주주들은 그런 변화를 그렇게 탐탁지 않게 생각을 했다고 합니다. This ad was actually an ad that was one of their first ads that was produced, and they asked people to vote on it. Did they like this ad? Did they see this woman as wrinkled or wonderful? 2004년에 광고 초반기에 제작된 광고인데요. 실제로 무엇을 광고를 하는 것이 아니라 사람들에게 선택을 하게 했다고 하네요. And she came back wonderful. 그녀가 아름다워져서 돌아왔다고 하는데. And that began to help launch the Dove Pro-Age, not anti-age, but pro-age campaign. Okay? 더브의 이런 경영상의 변화는 프로-에이지라는 이름으로 대표되고 있습니다. 이 프로-에이지는 엔타이-에이지의 반대의 의미고요. 엔티와 프로가 앞에 붙으면 반대하고 찬성하고 뭐 그런 뜻이니까. Now, Dove uses real women. They don't use all those beautiful, sexy women that most women aren't. They use women that women identify with, right? Now, the next slide or so is very common in the United States and may surprise you here. 더브사의 광고들은 실제로 대부분의 여성들과 전혀 일치하지 않는 굉장히 아름답고 섹시한 그런 여성 광고 모델들을 활용을 했는데 더브사는 실제 일상생활의 여성들을 광고에 활용을 하기 시작했습니다. 앞으로 보여지는 몇 개의 슬라이드는 여러분들이 약간 불편하게 할 수도 있고 재밌게 흥미롭게 할 수도 있을 것입니다. But I'm going to show you how successful Dove has been around the globe. 얼마나 성공적이었는지 보여드리겠습니다. So this is the Dove ad in the United States using real women. And Dove has, their stock has just gone sky high. 네, 이 광고를 해서 더브가 대박 났답니다. 네, 스카이로켓 대박. And here it is in Japan. And now they're into men's products.
일본의 더브 사례고요. 이제 남성의 영역에도 진출을 하게 됩니다. Well, your market, the boomers, the older adults, and I submit the Korean market are going to be a very sophisticated, discerning market. They're going to want independence. They're going to want options, options, options. 베이비 부모들은 무엇인가 만들어진 것에 필링인 맞춰 들어가는 것보다는 독립적인 어떤 옵션들을 추구할 것으로 선호할 것으로 생각이 됩니다. They're going to want things that are easy to transparent. They're going to want different brands. They want choices. Okay? They are going to want to make research and they're going to do their analysis when they make a choice. 베이비 부모들은 굉장히 영리한 수요자들이고요. 어떤 의미에서냐면 매우 쉬운 거래를 요구를 하고 그리고 투명한 정보를 요구를 하고 또 브랜드의 가치 또한 가지고자 합니다. 그래서 one size does not fit all 모든 한 사이즈가 다 맞아 들어가는 것은 아니고 이들에게는 매우 다양한 기호가 존재를 하고 그들의 기호에 대해서 알아가는 것은 굉장히 많은 연구와 노력을 필요로 하게 됩니다. So let's look at some areas that you can take your silver market, turn it into gold. Gold is good. Remember these areas that improve lives and keep older people autonomous, independent. Keep them active, social, have fun, safety, mobility, travel, ageless, computer technology. All important areas. A story. My son is a major accountant at some CCRCs, continuing care retirement communities. One of his favorite people is 94 years old, has a walker. On his walker, he has his iPad, his iPhone, his music iThing, his latte, and his food. My son says he worries about him all the time. But older people like technology. Do your best. 여기 나와 있는 실버 산업의 영역들은 뭐 제가 이렇게 뭐 굳이 말씀을 안 드려도 될 것 같고 본인 그 아들이 같이 거주하는 아들이 알고 있는 94세 먹은 할아버지의 사례를 말씀을 하시는데 아이폰과 아이패드로 무장을 하고 있고 라떼를 드시고 그런 젊은 사람들과 전혀 다를 것이 없는 그런 라이프 스타일을 추구를 하고 있다는 사례를 들었습니다. So just think about all the simple lifelong learning, all the options, many options. Technologies are hip, they are necessary, but they aren't everything. 기술 발전이 반드시 필요한 작업이긴 하지만 그렇다고 해서 그것이 전부인 것은 아닙니다. Here are some keywords in the area of silver industry. I've put them here for you just to understand and use. 현재 통용되고 있는 실버 인더스트리와 교환 가능한 많은 개념들을 여러분께 소개를 시켜드리고자 합니다. Homes are very important as a silver market, okay? It is ageless housing. If a house is good for an older adult, it's good for a young family. There are very important parts, they're in your book, but just a couple. Meet families' needs as they age. Single level living, no step entries. It's important, the ability to enjoy the familiar daily rituals and the special events that enrich all our lives. Ageless housing.
주택 분야는 실버 산업 분야에서도 가장 중요한 부분 중에 하나고요. 지금 여러분들에게 보여드리는 이 그림은 모든 세대를 아울러서 한 가족이 한 가구 안에 살 수 있는 그런 사례를 보여주고 있습니다. 그래서 단층으로 지어지고 어떤 문턱이 없는 것들, 그리고 복도가 넓고 천장이 높은 구조들, 이런 것들은 일상적인 어떤 가족들의 생활, 이런 것들을 즐길 수 있고 또 스페셜 이벤트를 즐길 수 있게 함으로써 우리의 삶을 좀 더 풍요롭게 할 수 있을 것으로 생각합니다. In the United States, there is a certification that is called Certified Aging in Place Specialist. My husband is one. I made him become one. 오케이. 미국에 있는 자격증 중에 CAPS라는 자격증이 있는데 이 자격증은 Aging in Place, 그러니까 현재 주택을 개조해서 그것의 에이징에 맞춰갈 수 있는 그런 작업들을 도와주는 스페셜리스트, 전문가들에게 주어지는 자격증이고 본인의 남편도 그 자격증을 가지고 있고 내가 시켜서 따게 했다라고 합니다. So he's a construction manager. He goes into people's homes or their buildings and he says, you need to fix this, you need to fix that, you need to fix this. He went to school for that. It's very important. He's getting more and more business. So that is a growing silver industry in the United States. 내 남편은 원래 직업은 건설업에 종사를 하는 사람이었고 어느 정도의 교육 과정을 수료한 후에 집이나 다른 사람의 집이나 건물들을 다니면서 에이징 인 플레이스를 위해서 이런 것들을 고쳐야 된다라고 실제로 그 일을 수행을 하는 작업을 수행을 하고 있고 비즈니스도 좋다고 얘기를 합니다. I'm going to make you panic because I'm going to point out, for example, this is wheelchair accessible to pull up to the stove. 휠체어가 들어갈 수 있고요. You know that? I'm just going to follow you. So after the wheelchair, 저 부분이 휠체어가 들어갈 수 있게 만들어진 그런 부분이라고 합니다. Okay. Here is a laundry room, for example, with a bathroom that shows how to have the proper distance so a person can come in with a wheelchair, turn, etc. 세탁실과 화장실을 통합한 구조인데 휠체어가 들어가서 저 안에서 자연스럽게 한 바퀴 회전이 가능할 정도로 이게 넓게 만들어지고 그 외의 것들이 굉장히 이렇게 충분한 공간을 가질 수 있도록 구조가 만들어져 있습니다. Here are some other forms of silver industries, different cognitive fitness technologies becoming very popular. Computer games, touch games, math games by Nintendo. Posit Science has different games. Many computer games, high technology, silver industry. 고령자들의 인지 기능을 도와주는 컴퓨터 게임 관련 실버 산업도 성장세에 있습니다. 여러분 보시면 알겠지만 닌텐도 저거는 한국에서도 많이 하고 있고요. 보시는 사례와 같습니다. I see many young people in this room. How many of you have iPads? 아이패드 갖고 계시는 분 손 한번 들어주시겠어요? How many of your parents have iPads? 부모님이 아이패드 갖고 계시는 분 손 한번 들어보십시오. 있으시대요. Oh, now you need to get your parents to have iPads. They're great games on the iPads for your parents. 아이패드에는 고령자들의 인지기능 퇴화를 도와주는 매우 유익한 게임들이 많이 있다고 합니다. 하나씩 사서 선물을 드리시라고. I play word games with my granddaughter on my iPad. 나도 역시 Granddaughter. 손녀와 전쟁놀이, 전쟁 게임 아이패드에서 한답니다. She beats me. 진다네요.
This is something that Sue taught me. I believe this is Sue's slide. I stole it. But in Japan, there is a real problem. It was mentioned just yesterday about isolation death. Many people die by themselves. This is a teapot product that was designed that is very interesting. If the kettle is when the kettle is used to make tea, email is sent to a central location, and that lets the family know that the kettle was used, so that lets the family know their older adult family member got up that day. If in so many hours that tea kettle is not moved, then someone is sent to check on that person. Because everyone in Japan, all older adults, get up and make tea, right? What a brilliant idea. It's quiet, it's not intrusive. 일본의 미마모리 핫라인을 소개를 시켜드릴 텐데요. 뭐 아시다시피 3만 명이 넘는 100세 이상 인구가 있고요. 고독사 문제는 우리나라보다도 훨씬 더 사회 문제로 되고 있는데 그런 것들에 고안해서 이 핫라인이 만들어졌다고 합니다. 저 회사는 다 아시죠? 저 열기구 주로 만드는 밥통이나 뭐 물 끓이는 거 잘 만드는 회사. 저 회사에서 저거를 사용을 하면 바로 어떤 와이어리스 커뮤니케이션을 통해서 본사로 그 데이터가 넘어가고 또 자신의 가족들에게 저 캐틀, 저 열기구가 사용이 되고 있다는 사실이 알려지고 또 저것이 장기간 사용되지 않을 경우에는 그때도 또 역시 본사에서 alert, 이 워닝 사인이 자녀들에게 가서 부모들의 안위를 확인해 볼 수 있게 그렇게 만들어진 핫라인입니다. In the United States, we have people that every day call people, and they have phones. They call people and they say, "Hello, I'm making a phone call today to say hi. How are you?" To me, it's a phone call saying, "Hi, are you alive today?" I think this is much less intrusive because I think the phone call is basically saying, "Hi, are you alive today or are you dead?" I like this idea much better. 미국에서도 유사한 서비스가 있긴 한데 전화를 걸어서 생사를 확인하는 그런 기능을 수행을 하고 있는데 그것보다는 훨씬 더 intrusive, 더 인간적인, 그렇게 무례하지 않은 뭐 그런 방법인 것 같습니다. This is another, just very quickly, marketing. The Lincoln, they are using this very famous actor to market this car to the baby boomers in the United States. So I left this in. It's a Mad Men actor. Mad Men, about half the people that watch this show earn $100,000 or more each year in the United States. A little bit of trivia. But also cars. In the United States, everyone has 1, 2, 3 cars in their families. Older adults have to get in cars all the time. What kind of products would make getting in and out of a car easier? I wonder. Think of something, please, because my mom is old. 예. Good luck. 링컨 차는 대부분 60세 이상의 미국의 뭐라 그럴까요? 백인 남성들이 가장 선호하는 그런 차인데 이 회사에서 최근에 저 남자를 광고 모델로 데리고 온 이유는, 저 남자는 아세요? 저는 매드맨이라는 미드에 나오는 사람이라고 하는데 우리나라에 들어왔는지는 모르겠습니다. 50대 이상의 사람들에게 그 링컨의 수요를 좀 더 확대시키기 위한 그런 마케팅의 일환으로 저 남자를 광고 모델로 섭외를 했다고 합니다. We all know about older adults. We all know about our cell phones. We all know how complicated they are.
There are special cell phones for older adults that are very simple. 고령자들을 위해서 셀폰, 핸드폰이라는 게 매우 복잡한 기기임에도 불구하고 최근에는 고령자들을 위해서 제작된 그런 셀폰들도 나오고 있습니다. So this one has maybe 5 numbers, 5 different places it can call. 저 마지막에 있는 오른쪽은 일반 전화기가 아니라 5개 정도의 주요한 로케이션만을 걸 수 있는 그런 전화기라고 합니다. In the United States, medical pill devices are becoming very sophisticated. I have a colleague that is working on a number of these items, much more sophisticated than these, working with iPhones that communicate back to the physician even to let you know if your pills were taken. But these are all for helping you remember to take your pills. 지금 보시는 제품들은 고령자들이 약을 언제 먹어야 되고 얼만큼 먹어야 되고 그런 것들을 도와줄 수 있는 기구들입니다. This one, for example, you carry with you in your pocket, and then it starts to vibrate when you're supposed to take your medicine. 위에서 두 번째 제품은 가지고 다닐 수 있고요. 또 실제로 약을 먹어야 될 시간이 되면 떨린답니다. 바이브레이션. 그래서 알려준다고 합니다. How many of you have played this game? I do. You do? 위 하시는 분 손 들어보세요. 집에 위 있으신 분. 위. How many? Let me see that again. How many? How many? Huh. 위가 뭔지 모르시는 분 손 한번 들어보세요. They're all studying? They're all studying? Okay. We is a classic silver industry product because it's transgenerational. We play with our grandchildren. We play with our children. We play by ourselves. We play with old people. It is shown, research has shown it is good for the brain. It is good for the body. 위 제품은 아주 전형적인 아주 모델에 가까운 실버 산업 제품이라고 볼 수 있는 이유가 첫 번째는 세대를 아우르는 제품이고요. 두 번째는 고령자들의 인지 능력 유지 또는 향상에 큰 도움을 주고 있는 것으로 연구 결과가 나오고 있습니다. Here's another concept for a silver industry. I hate to say, in the United States, they're very fat. 400 pounds. Can you imagine? Well, maybe because they have that on the back. But this provides a way to go around your garden. We like to garden big areas. And you can garden even if you're disabled. So this is an idea for being able to garden if you can't walk. 미국 사람들은 정원 관리를 매우 좋아하고요. 집이 넓은 사람들은 굉장히 힘이 드는 일임에도 불구하고 고령자들을 위해서 정원 관리를 위한 저거를 차량이라고 저게 하여튼 개발이 됐는데 저게 400파운드, 제가 200파운드가 조금 안 되니까 미국 사람들은 굉장히 대부분 통통하다고 그럽니다. There are many examples of silver industries, car driving services, travel agents for people traveling with their grandchildren, people babysitting animals, bringing home cooking into houses, people going into homes where people are downsizing, moving from one place to another, helping them figure out what they need to get rid of. These are all examples of silver industries that are really low investment silver industries. 현재 미국에서 성장을 보이고 있는 대표적인 실버 산업의 영역들이고요. 여행 컨설팅, 그리고
운전, 대리운전이죠. 대리운전이죠. 그 다음에 동물들을 케어해주는 서비스, 그리고 옛날 음식, 향수에 젖은 그런 음식들을 만들어주는 서비스, 뭐 그런 서비스들이 대표적인 서비스라고 볼 수 있고, 이런 서비스, 이런 산업의 특징은 투자 비용이 굉장히 적다라는 것입니다. 공통점은. This is something I wish we had in the United States. This is from Europe, from England, and this is a playground for older adults. Can you imagine how much fun this would be? I just need to go to England again to find this playground. And it's full of exercise, fun, and different forms of playground equipment. I think that it just is a great example of creativity and the fact that everyone likes to have fun. A silver industry product can be something designed to have fun. 실버 산업의 제품들이 동시에 즐거울 수도 있다는 자신이 생각해 가장 좋은 예는 잉글랜드에 있는 이런 이게 플레이그라운드죠. 놀이터인데 뭐 당연히 애들도 와서 놀 수 있겠고, 그래서 저런 놀이터를 보기 위해서라도 잉글랜드에 꼭 다시 한번 가봐야 되겠다라고 말씀을 하시는데, 사실 우리나라에도 저렇게 예쁘진 않아서 그렇지 저런 시설들은 굉장히 많이 있습니다. Oops. This is something my students did. They came up with a concept for a business competition for a geographic area very quickly. It was an intergenerational business plan. And what they came up with was for an area where people were living and aging in place, and the people would pay a fee, a minimum fee to be part of a cooperative, and they would be able to get certain services, like you needed your light bulb changed, but you couldn't climb up on the ladder, so you would call someone and they'd come do that. Or your toilet needed fixing, you'd call someone, they'd come fix your toilet. But also you could purchase meals for a minimum amount of money. You could get an organic meal and you'd pick up these meals. And so the meals were available, and they were available. Old people, middle-aged people, young families could buy into this. It was a great business plan. 실제 자신의 학생 중에 한 명이 이런 비즈니스 모델을 만들었다고 하는데요. 이 NORC라는 것은 자연스럽게 생성된 리타이먼트 커뮤니티, 은퇴자 공동체고, 그러니까 그 은퇴자들만이 이렇게 모여 살도록 되어 있는 그런 공동체가 아니라는 의미죠. 그래서 젊은 사람들도 같이 살아가면서 집이나 어떤 자신이 살아가는 데 필요한 서비스를 제공해주는 사업, 그런 사업들을 추진을 하고 있고, 또 실제로 이윤을 창출하고 있다라고 합니다. Some of the students are actually going to move forward and build this industry, build this plan. So in sum, what's left? There are many opportunities. You have to be creative, think out of the box. You need to think as an entrepreneur. And I would challenge you to think for a bright future, think money. And what I always like to say, aging means new opportunities, new businesses, and new careers. Remember the sign in the subway. Aging means new opportunities, new businesses, and new careers. In Korea, you have a government that supports you, a city that supports you. You've got many opportunities. And I look forward to the products that you're going to create. 결론적으로 말씀드리고 싶은 내용은 기회의 실버 산업의 기회의 장벽이라는 것은 없어 보인다. 중요한 것은 좀 더 창의적인 생각,
틀에 갇혀있지 않은 생각이 중요하고 또 사업에 뛰어드는 사업가 정신 이런 것들이 필요하고 강의 초반에 말씀드렸던 미국의 50년대에 지하철에 붙어 있었던 그 문구를 다시 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 다행히 한국은 중앙정부나 지방정부 차원에서 이런 산업들을 육성하고자 하는 움직임이 있기 때문에 반드시 머지않아 좋은 결과가 있을 것으로 생각합니다. Thank you. 감사합니다.